Добрий день. І вже чекаємо. Добрий вечір, так, очікуємо. Так, добрий вечір тоді вже. Да, можна сказати, що добрий вечір. Да, добрий вечір. Будемо очікувати. Добренько, дякую. Угу. 10 хвилин, шановні. Дякую. Саме головне, що зв'язок є, бачу, все в порядку, можна чекати. Так, так. Угу. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Sorry. Jeszcze czekamy 5 minut, mamy jeszcze czas. Of course, yes, precisely. Okay. What I would like to do is to check whether I may, No problem. after your Yeah. permission, to share the screen. Okay. Check, yeah. Let us check. Okay. Let me try. Please. Oh, super. Yeah. Excellent. Thank you. Yeah. So we are ready.
may wait a few minutes, few more minutes. Wait for 5 minutes, yeah. Yep. By the way, Ihor, I would like to decide. Of course, this is your decision and your permission about the possible break. Let me explain. I know that time frame I have is until 7:15 p.m. Polish time. Which is a time frame without any even short break between these two parts of my today's presentation. No problem. And the question is, may I have 15 minutes break after the first part, which according to our schedule ends at 6:15 p.m. Polish time. And if it is possible to have this 15 minutes break, I will really appreciate this, because, you know, my throat requires a little bit of care during this break. So if you allow me Там to... цифр немає, значить підключайся по тому, заходиш в телефон. I'm sorry. Ні, I'm sorry. якщо в тебе туди не I'm sorry. No, don't be sorry. I was a little bit confused, because my third thought was that it is a translation into Ukrainian language, Yeah. but I guess that it is not the case. So in other Yes, words, we can okay, make thank you. Because, you know, that is what I put on one of the slides, that we will have 15 minutes break. But I will ask this question to my distinguished colleagues, asking there for such a permission, because it's another 15 minutes out of their very precious time. So. Yes, but we have one session, and if you would say we must make a break and wait 15 minutes. Okay. Go on. Yeah. No problem. Thank you. Okay. Tell me, is Mikołaj expected for today's meeting? I'm here. No, I'm here. Yes. You can't see me? Where are you? Yeah. Mikołaj. Okay. Hello. A slight switch of names. Okay. I'm very glad to see you. Yeah, Nikolai have a Likewise. new account in Zoom, and Nikolai, yeah. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. So we have a 6 p.m.
the Kyiv time. If you want, we can start. Yes, because I do not want to waste any minute. Good afternoon and Добрий вечір. welcome to this class on selected European systems of higher education. Вітаю вас на сьогоднішньому занятті, яке називається «Вибрані європейські системи вищої освіти». The motto for all of our meetings, not only today, but also in June, is Docendo Discimus. Лозунг нашого сьогоднішнього заняття, і не тільки сьогоднішнього, а і наступних занять, які будуть протягом червня, «Docendo і Cimus». Which is by teaching we learn. Що означає в перекладі на нашу мову навчаючи ми навчаємось. Let me start from a very short presentation, self-presentation. Я почну з дуже короткої презентації. What I try to research is healthcare systems and policies, management of public organizations, especially in healthcare sector, and entrepreneurship. Галузі, в яких я проводжу свої дослідження, це охорона здоров'я і політики, менеджмент громадських організацій і підприємництво. I mention about this because maybe some of you would be interested in a future cooperation. So I'm open for your questions and I'm open for your proposals. Я висловив ці позначення, тому що, можливо, дехто із вас має зацікавленість в цих галузях, і це може слугувати початком нашого майбутнього співробітництва. І я буду радий за ваші пропозиції. And on the right is my profile according to Google Scholar. Those who are interested... Праворуч на слайді ви бачите мій профіль відповідно до градації Google. If some of you is especially interested in bibliometrics. Це для тих, хто надає великої уваги, приділяє значення бібліометриці. As an individual and as a university professor, I am especially interested and, to be honest, excited when lecturing and working with the students. Як персонально щодо себе, і це також стосується моєї особистості як викладача університетської освіти, я захоплений викладацькою роботою. As an individual, I like reading books and I like pets in general, and two of my cats in particular. Як особистість я дуже люблю читати книжки, а також люблю тварин. І, зокрема, маю двох котів. Ihor and Mikola know these pictures by heart, but any of you not. So let me share some of my very nice interactions with two of my cats. And as you see, I like reading, and they like. Ну, з ким ми раніше працювали, Ігор і Микола, зокрема, вони знайомі з цими світлинами, на них зображений я з двома своїми котами, і як свідчать світлини, я люблю тварин і люблю читати. Back to business.
back to Добре, merits. давайте до справи. Today, I would like to draw your attention to a few selected European systems of higher education and some problems they have. Сьогодні я хочу привернути вашу увагу до деяких вибраних європейських систем вищої освіти, а також із проблемами, з якими вони стикаються. The next two meetings will be devoted to reform undertaken in the Polish system of higher education. Наступні два питання, вони будуть стосуватися реформування систем вищої освіти, яка відбулася у Польщі. And of course, some of you may ask, what is for? Why Polish system? І, можливо, буде природньо, якщо у вас у декого виникнуть такі питання, чому, навіщо, чому саме польська система? Part of the answer is very simple, because we are not only neighbors, but also friends, and more Ukrainian professors are cooperating and working in Polish universities. Ну, частково відповідь на це питання дуже проста, тому що ми не тільки сусіди, але й друзі, і все більше і більше професорського складу з України співпрацює і викладає у польських вищих закладах. So it could be useful to know how the Polish system of higher education operates now. Отже, було б корисно дізнатися, як саме працює система вищої освіти у Польщі зараз. The last topic scheduled for June 27th is tutorial. Останньою темою нашого заняття, яка зараз призначена на 27 червня, це буде tutorial. And I would like to share with you some of my experience as a tutor, and would like to invite you for a discussion about tutorial as a very useful and very effective way of working with students. Я під час цієї лекції поділюся своїм власним досвідом в плані туторіала, а також збираюся запросити вас взяти участь у дискусії на тему корисності та ефективності цього методу роботи, навчання із студентами. But you have the final word. So if you decide to propose other topics or topic, please do not hesitate to communicate this to me. And if enough people decide about the changes in this plan, I would be more than happy to do this, just to answer, to respond positively to your needs and your expectations. Але остаточне слово я залишаю за вами. Тобто без коливань звертайтесь, якщо у вас є якісь пропозиції щодо зміни цієї теми, цієї лекції, або є зауваження щодо графіку чи інші якісь пропозиції, я буду більш ніж радий відгукнутися. Зв'язуйтесь зі мною через інтернет, будь ласка. So your comments, your questions are more than welcome. Коротше кажучи, ваші запитання та коментарі, вони більш ніж бажані. So let us now have a closer look what I plan to cover during this first part of our meeting, which is from 6 p.m. Your time till 7
7:30 your time. Отже, давайте ближче розглянемо, які питання з цієї теми ми розглянемо сьогодні під час нашої зустрічі, яка триватиме з 6 до 7:45 за вашим часом. Let me start from, at least for me, a provocative question, namely paying attention to mastering teaching skills is simply wasting of time. І хочу я почати нашу зустріч з досить провокативного запитання. Чи не є прагнення опанувати майстерності у викладанні марнуванням часу? You spent in this course a few dozens of hours, and it is your precious time. So the question is, does this make any sense? Беручи участь у нашому курсі, ви витрачаєте декілька дюжин вашого цінного часу. І тобто природньо виникає питання, чи не є це просто марнуванням вашого часу? So then I would like to share with you some of the challenges the European Union higher education institutions are facing now. Тому я збираюся обговорити з вами виклики, з якими стикаються системи вищої освіти у Європейському Союзі. And I would like to familiarize you with some of the outcomes of the work of an institution called the EU High-Level Group on the Modernization of Higher Education. Потім я хочу поділитися з вами досягненнями, яких досягла група високого рівня, яка була створена і називається групою високого рівня щодо модернізації вищої освіти. В Європейському Союзі, звичайно. And then I would like to show you just a couple of barriers to quality teaching and learning in the European Union. Потім я наведу вам лише декілька прикладів перешкод, які є на шляху навчання та викладання в Європейському Союзі. And this first part of our today's meeting, I'd like to end with some thoughts on online education in times of COVID-19. Ну і на закінчення нашої сьогоднішньої зустрічі я поділюся з вами деякими міркуваннями щодо освіти онлайн під час епідемії COVID-19 в Європейському Союзі. This is the last item in this first part of our today's meeting. Це остання часть нашої першої частини сьогоднішньої зустрічі. Okay, and please keep in mind that comments and questions are welcome all the time. All the time. Just interrupt me and pose questions. Тримайте на увазі і не вагаючись, переривайте мене, щоб задавати питання та коментарі. Це весь час я цього прагну та очікую від вас. Again, let me be slightly provocative at the very beginning. You must know that I myself, I hate online education and I hate online lecturing. Будь ласка, починаючи, знову ж таки, повертаючись до кінця, починаючи нашу лекцію, я хочу зазначити, що я ненавиджу онлайн освіту і ненавиджу читати лекції онлайн.
I have a very vivid memories of 2018 when your colleagues, led by Ihor and other people, visited Krakow University of Economics and took such a course in Krakow. So I had the chance to meet your colleagues in a classroom. У мене є дуже наочне свідчення та спогади про те, як у 2018 році група ваших колег, і включно з паном Ігорем, були присутніми на лекціях в Краковському економічному університеті, і у мене був контакт наочний з вашими колегами, і я знаю, як це воно. Very nice memories. Дуже добрі спогади. And then are just two issues for the second part of today's meeting. I would like to cover the concept of student-centered learning and teaching. And if time allows, I would like to show you quite interesting alternate learning model for the future. І в ході другої частини нашої сьогоднішньої зустрічі я заторкатиму тематику щодо процесу навчання і викладання з фокусом на студентів, з орієнтацією на студентів, а також деякі міркування щодо альтернативних моделей навчання для майбутнього. Let me skip the sources because they will be mentioned in due time. Now I would like to come back to this provocative question whether educational skill mastering is a wasting of time. Опускаючи бібліографію та джерела, на яких я побудовую свої виступи, дозвольте, я повернуся до провокативного питання, з якого я почав, чи не є це марнуванням часу. So let us have a quick look at the current Shanghai ranking of 2022. Let us have a look at the best universities in the world. Давайте поглянемо, які ж університети є найкращими у світі відповідно до Шанхайської шкали оцінювання 2022 станом на 2022 рік. Let us have a very quick look at the methodology behind this ranking. І давайте швидко оглянемо методологію, яка стоїть за цією шкалою оцінювання. Let us start from saying that over 2,500 universities were assessed. Давайте почнемо з того, що оцінки підлягали університети кількістю 2,5 закладів. But the most important are criteria and weights used in this ranking. Criteria and weights. Yes. Ну і дуже важливим є те, які критерії застосовувалися і вагомі доводи під час оцінювання цією шкалою. So, as you see here, there are 5 criteria. Ну, як ви можете тут бачити, було 5 критеріїв. So, at the first place, we have quality of education. На першому місці у нас якість освіти.
but its weight is only 10%. Але їхня вага становить лише 10%. But have a look how quality of education is measured. Але давайте поглянемо, як вимірюється якість освіти. So the main and the only one indicator is alumni of an institution winning Nobel Prizes and field medals. Найважливішим і єдиним критерієм це є випускники, які здобули Нобелівські нагороди, Нобелівську премію. Then we have quality of faculty. Потім у Yes. нас іде якість факультету, Okay, which is to some extent connected to the quality of teaching. що до деякої міри пов'язано з якістю освіти, викладання. But if Але we look at indicator, we have here staff of an institution winning Nobel Prizes and fields medals. Але коли ми розглянемо індикатори, то ми знову побачимо, що тут йдеться про штат викладачів, які були лауреатами Нобелівських премій або інших нагород, галузевих нагород. Yeah, then we have high cited researchers and papers published in Nature or Science or in some other the most respective scientific journals representing humanistic science. Потім у нас йдуть такі критерії, як кількість цитувань дослідницьких робот, які були проведені, а також кількість публікацій в журналі Nature and Science і відповідних інших гуманітарних публікацій. Then we have research output and again papers, indexes in Science Citation Index and Social Science Citation Index. Потім у нас ідуть результати проведених досліджень, і знову ж таки оцінюються за такими параметрами, як публікація публікації, які індексуються і цитуються відповідно до до встановлених індексів щодо цитат в соціальних науках. As you see, the three last indicators, they have 60% of weight because each is worth 20%. Якщо ви побачите якщо ви подивитесь на останні три чинники, то ви побачите, що вони мають найбільшу питому вагу, оскільки вони разом складають 60%, тобто по 20 кожен. If we add to this publications and research outcomes, if we add another 20% for staff of an institution winning Nobel Prizes and field medals, we have 80% of the total weight. І якщо ми додамо публікації та роботи дослідницькі, які були підготовлені іншим штатом викладацьким, університетським, то у нас ще вийде 20%, тобто всього ці чинники складуть у своїй вазі 80%. The last criteria, per capita performance, is related to the volume of grants obtained by given university employees. Grants. І
останні 10% припадають на такі критерії, як отримання грантів, як залучення коштів. Let me skip the precise definitions of indicators and data set. Let me come to the 10 the most prestigious world universities. Ну, надалі дозвольте я опущу тлумачення визначень цих індикаторів і перейду до розгляду десятки найпрестижніших, найкращих вищих навчальних закладів. So even quick look at this list of the 10 the best reveals that 8 of 10 are the US American universities, and we have only 2 non-American universities. The first is University of Cambridge on the 4th place, and then University of Oxford in the 7th place. Швидкого погляду достатньо, щоб переконатися, що 8 з 10 перших місць посідають американські університети, і тільки 2 є поза американським континентом з походження університетів. Це британські університети Кембридж та Оксфорд. Let me skip some other European universities which are present in the first 20th universities. We have Paris-Saclay. Дозвольте, я пропущу решту з європейських університетів, які входять до першої двадцятки. Ну, це Парижський, Саклей, University College London and ETH Zurich. Лондонський, і Цюрихський, і ETH. So a very short conclusion. Дуже короткий висновок до сказаного. Quality teaching is practically absent in the Shanghai ranking, academic ranking of world universities methodology. Quality teaching is not present there. Аналіз, який засвідчує, що якість викладання взагалі не присутня у шанхайській системі оцінювання, шкали оцінки вищих учбових закладів. So what is a good reason to waste time discussing and mastering teaching skills? It does not make any sense. То яка ж вагома причина в тому, щоб навчатися якісному викладанню? Це не має сенсу, начебто, здається. Okay, any comments from you? Будь ласка, я чекаю ваших коментарів. Чи є будь-які коментарі з вашого боку? No, everybody is sleeping. Я можу Okay. додати. Ага. Я можу I can add додати. a few words. Будь I ласка, can пане add a few професор. words. Excuse me, Olga, excuse me. Так, I propose to use the Western style, okay? I am Jacek, so please address me by my name. Just Jacek, okay? This is the Western style, so західний стиль Jacek, okay? Address me by звертайтесь Jacek. до мене просто як Яцек, будь ласка. Okay. Я хочу сказати, що якщо викладач не орієнтується, не знає глибоко свій предмет, а ці знання базуються тільки на наукових дослідженнях, він не може якісно викладати. Оце моя думка. I would like to mention that if the teacher doesn't have deep knowledge in the subject and they are not based on scientific researches, that means that it goes without saying that this is not good teaching.
you will see, Olga, that in several minutes, I will come back to this issue because it is also what the European Union considers as a very important factor. So I will come back to this. Ви побачите, пані Ольга, що через деякий час я повернуся до цього питання, і ви побачите, що європейська система, європейська думка експертна, вона ставиться до цього як до дуже важливого питання. Any other comments? Ще якісь коментарі? Okay, no harm. Let us have a quick look at challenges the European Union higher education institutions are facing. Давайте швидко пройдемось по викликах, які постають перед системою вищої освіти в Європейському Союзі. This is a very important report prepared by this high-level group on the modernization of higher education in the European Union. На екрані ви But, as you can бачите, see, this report is of June 2013. на екрані ви бачите дуже важливий документ. Це звіт групи високого рівня про модернізацію системи вищої освіти в Європейській Унії, який був підготовлений у 2013 році. In 2017, another report was published, and it was on modernization of higher education in Europe. But the special emphasis was put on academic staff, on employees, university teachers. Другий звіт був представлений у 2017 році щодо модернізації вищої освіти в Європі, але наголос був зроблений на академічному штаті, викладацькому штаті університету. Please have a look at this slide. And notice, на цей слайд. And notice how critical are our European colleagues, because they maintain that teaching has not changed over more than 100 years in Europe. І зверніть увагу на те, наскільки критичні є наші колеги європейські, зазначаючи, що викладання не потерпало змін протягом останніх 100 років. Which means that still lectures prevail. Що означає, що головним методом є лекція. Despite the fact that the environment and the whole world has changed dramatically, the context, the very meaning of higher education and education was and still is practically intact. Що означає, що, іншими словами, незважаючи на те, яких докорінних змін потерпала довкілля і світ, що нас оточує, форма і сенс викладацької роботи, вони залишилися без змін. So, unlike the 20th century, when approximately 2% of the population entered university, nowadays
we have approximately 40% of all young people having graduating from higher education. На відміну від 20-го століття, коли процесом вищої освіти було охоплено лише 2% населення, зараз 40% молоді мають вищу освіту. As far as the problem of goals of European Union higher education institutions follow, look what is declared, and this is a quote. Що стосується цілей, які ставить перед собою система вищої освіти, то я зараз наведу цитату. The quality of teaching and learning should be at the core of the higher education reform agenda. Якість викладання та навчання мають бути в центрі уваги реформи вищої освіти у Європейському Союзі. And it is a quote from Andrula Vasiliou, former chief of education at the European community level. І це цитата з пана Андрули Василію. It is she. Пані, вибачаюся, Андрули Василію, яка була головою освітньої системи на рівні керівництва Європейського Союзу. And I put in red this quality of teaching and learning. І я виділив червоним кольором ці строки: якість викладання та навчання. And part of the reason why I did it is that this is just a declaration. І частково я зробив це через те, що це лише для цілей декларування. Because the day-to-day practice differs substantially from this. Це просто декларація, тому що повсякденна практика дуже відрізняється від того, що задекларовано. And again, I will come to this later. І знову ж таки, я повернусь до цього дещо пізніше. I like the mission of European Union higher education institutions because, as you see here, the mission is to enable people to learn. Мені подобається місія системи вищої освіти в Європейському Союзі, тому що, як ви бачите тут, місією є дати можливість людям навчатися. And another component of European higher education institution mission is considering students as partners in the co-creation of knowledge. І дуже іншою компонентою підходів європейської системи вищої освіти це те, що вона розглядає студентів як партнерів у спільній праці і створення знань. And I put a special emphasis on this co-creation of knowledge. Co-creation of knowledge. І я особливий наголос роблю саме на цьому визначенні, що спільне створення знань. Спільне створення знань.
Now, back to Olga's intervention. А наразі повернемося до коментаря пані Ольги. As you see, there is no contradiction between the imperative of good teaching and the imperative of research. So good teaching comes arm in arm with a good research. Як ви бачите, немає ніякого протиріччя між добрим, якісним викладанням і дослідницькою роботою. Гарне викладання і дослідницька робота ідуть пліч-опліч. And good, yes, Olga, please feel free. Yeah, thank you. Да, Okay, будь ласка, go ahead. будь ласка. Я прошу пані. прощения, просто в этой связи, что я Ага. хочу сказати. Давним-давно у нас був такий академік Бунін, і він нам казав, якщо я знаю, як досліджувати, і я знаю, який я отримую результат, я даю цю проблему вирішувати аспіранту. Якщо я не знаю, не знаю, як зробити, то роблю з ним я. Once upon a time there was a very well-known teacher who was his name was Bunin, and he would say, if I know how to research and I can envisage result, I give it in the hands of the aspirants. And if I don't know, if I cannot predict the result, I do together with them. I like it very, very much. Мені дуже Of course, подобається. I have heard about Bunin Я, звичайно, чув because про пана Буніна. but I didn't know about this particular attitude towards research and sharing responsibilities and making research teams. It's very good indeed. Не знав про цей вислів його, який говорить про його підходи до ведення досліджень і до того, щоб поділяти відповідальність разом з командою, яка створюється для проведення цих досліджень. And again, in the middle of this slide, you have a very trivial statement. Good teaching must be based on the latest research. І всередині нашого слайду ви також можете побачити вже попередні висловлювання, що добре викладання має базуватися на дослідницькій роботі, на добрій, якісній дослідницькій роботі. Now, let me skip to some of the outcomes of this EU high-level group on the modernization of higher education. Наразі дозвольте мені перейти до деяких висновків, яких дійшла ця група високого рівня щодо реформування системи вищої освіти в Європейському Союзі. And again, this group start from, again, a very trivial statement that teaching and learning are fundamental core missions of any university, of any college. І знову ж таки, дозвольте мені почати з досить такого тривіального твердження, якого дійшла ця група, що викладання та навчання – це є фундаментальною фундаментальною стрижневою місією наших університетів та коледжів. Another component is of at least equal value for me, and it is active student involvement in the process of teaching and learning. І інша компонента цього висновка, якого дійшла ця група, це є, що
активна участь студентів у процесі має рівну вагу щодо оцінювання результатів. And here, of course, many practical questions appear, questions which can be treated as barriers. Namely, what if my students are not willing to be involved in the process of teaching and learning? What if they are passive? And what if they do not want to be asked questions during lecturing? І на цьому моменті виникає низка деяких питань, які можна розцінювати як перешкоди на шляху вищої освіти. Це як бути у тому разі, якщо мій студент не хоче активно залучатися до процесу навчання, і він не хоче, щоб на лекції його опитували. And the last bullet on this slide is really the problem of today's European Union higher education, which is the preference of research and publication activities over teaching. І останній пункт на цьому слайді – це є питання щодо превалювання дослідницької роботи над викладацькою, яка, по суті, означає визнання заслуг того, визначає доцільність перебалансування, тобто зміни центру ваги у цьому співвідношенні. As some of you maybe remember, I put in red this necessity of high quality teaching at the universities by Vassiliou. But the reality is that it is not good teaching which is expected from us, university employees. Publications, that's what is needed for us. Not a good teaching. Але знову таки, повертаючись до висновків, які дійшла пані Андулі Василю, що ж насправді для нас є критеріями успішності, ефективності, і виявляється, що насправді це не є викладання належного рівня, але є публікації та нагороди. I will present you in detail the Polish system of assessment and evaluation in June, and I will show you that good quality teaching is not acknowledged as a strong point of a university. It's not acknowledged as a strong point. Під час наших зустрічей, які відбудуться у червні, я розповім вам про систему оцінювання, яка наразі існує у Польщі, і доведу вам те, що у цій системі належне викладання, гарне викладання не є критерієм успішності учбового закладу. Не вважаються. But as you see, this is also the problem of other European Union national models of higher education, not just Poland. Але ви побачите також, що ця риса притаманна не тільки польській системі, але й іншим закладам вищої освіти в Європейському Союзі. The colleagues from this high group on the modernization of higher education
they also vote for proper preparation of new staff, assistants, and young researchers joining the university quote-unquote family. They should be properly trained to master teaching qualifications. І ця група високого рівня, вона виступає за підготовку нової генерації викладачів, молодих людей, яка робить наголос на глибокій підготовці і високій кваліфікації викладацького складу. What is important is also the fact that mastering teaching skills is not only a topic for young academics. It is or should be a topic for all of us at any stage of our academic career. Okay? І важливим моментом у цьому твердженні є те, що завданням володіння майстерністю викладання є завдання не тільки складу молодих викладачів, але це є завданням для всіх із нас на протязі усієї кар'єри викладацької. Because all of us are obliged not just to teach, but we are obliged to teach well. Тому що ми зобов'язані не просто вчити, але ми зобов'язані вчити добре. Now, a question to you. Do you have the feeling that the above mentioned guiding principles quoted from this report of the High Commission, or High Group, sorry, are rather intuitive? What is new in what was presented on this last couple of slides? Is there anything new for you? А тепер запитання, з яким я хочу звернутися до всіх із вас. Чи всі вище згадані керівні принципи не є інтуїтивними і мають здравий глузд? Чи є щось нове, що ви зараз почули, і чи не було цього відомого хіба раніше? Any comments on this? Чи хтось може прокоментувати щодо цього запитання? Можна я? Thank you, Наталія. Дякую, пані Наталія. Добрий день, шановні колеги. У мене виникають питання. От ви постійно апелюєте оцім добре викладання. І в мене такі, знаєте, виникає, давно хотіла вас перервати, вибачте, щоб з'ясувати, що, от розуміється під добрим викладанням. Тому що от ті всі аспекти, які ви зараз проговорюєте, вони відомі нам, і ми в Україні також намагаємося дотримуватися цих моментів. Зрозуміло, що треба ще підтягнути і цитування, і публікації, наукові дослідження, але все ж таки. От у мене перше питання стосовно добре викладання. First of all, I have the question. I was hesitating to interrupt you before because, but now I finally want to ask you, what do you mean by good teaching? Because, well, we all are well aware that the teaching must be good. Also, we must count for citing and the publications, but good teaching, what you imply? Thank you. Thank you, Natalia, and please do not hesitate to interrupt, okay? Anytime. Дякую, пані Наталя, і, будь ласка, не стримуйте себе і в будь-який час ставте питання. Let me
let me tell you what I consider as a good teaching. Дозвольте мені висловити свою особисту думку, що я вважаю добрим або гарним викладанням. A good teaching for me is a talk between two partners. Okay, it's a talk, not one-dimensional system or one-dimensional model. I am talking and my students are listening. No, not at all. Це для мене добре викладання, це спілкування між двома партнерами. Це не односторонній рух. Я не приймаю того, що один викладає лекцію, інший слухає, ні в якому разі ні. This is an exchange of information, Це обмін інформацією. And posing questions to my students which could inspire them to look for the answers even after the class. Це спілкування з моїми, це процес спілкування і процес, коли виникають і задаються запитання, і виникає потяг до віднайдення відповіді на ці запитання навіть поза класом. So this very dynamic exchange of views and exchange of opinions for me is a good teaching. Динамічний процес обміну думками і обміну знаннями. Це динамічний процес обміну, який виникає під час спілкування або спільного. So, mutual communication, that's one principle. And the second principle is inspiring. Inspiring. Тобто, два принципи. Перший – це взаємний зв'язок, і другий принцип – це, так би мовити, інспірація, тобто надихання на процес навчання, отримання знань. I don't know whether I answer your question or Не not. знаю, чи я відповів на ваше запитання чи ні. Так, я дякую. Я абсолютно, коли ви почали говорити, саме тема інтерактивних методів навчання, це якраз і стосується саме ці партнерські взаємовідносини, які, по суті, мені імпонують, і я вас абсолютно підтримую. Зараз для мене ваша думка, вона повністю співпадає з моєю думкою щодо доброго викладання. Я вам дякую. Since the very beginning, when you started about the interactive forms of education and the partnership in this communication, I fully agree with you, and your opinion coincides with mine. And I'm very much appreciating your position in this. Thank you, Natalia, very much. I see Olga. Дуже дякую вам. Raising questions. Пані Ольга Я хоче ще задати маленьке запитання. таке доповнення. Я згадую, давно було, але студентські роки, і в нас була знов-таки цікава дуже жінка Рафалович. І вона нам на іспиті казала: от як добре, що в мене з'явилась можливість поговорити на іспиті, поговорити один з одним. Але я що хочу сказати? Звісно, це на іспиті, це коли ми вже підготувалися так, як треба. Але настали, бували в мене теж в практиці моїй такі ситуації, коли студенти не готові і неможливо з ними вести діалог. Да? Приходиться вести монолог, розказувати, натаскивать, а потом только ждать отдачи. Дякую. You know, it comes to my
Did you understand? Shall I translate? Oh, for you? no. Please, the last part of Everything. Olga's Yeah. Okay. Then okay, better. contribution is So it brings my memories brings me back to my students' years, and there was a teacher. Her name was Rafalovi, and I remember that during examination she would say that I'm so happy at last we have a chance to talk. We have a chance to talk, and I'm so happy. So this is during examination, and it was exciting. But at the same time, we come across the cases when the student come not prepared. Then I'm forced to carry a monologue. yeah, sure. Probably I will ruin the plan for this part of my presentation, but Можливо, я it is not зруйную зараз important. The план most для important цієї is частини dialogue with своєї you. презентації, тому що питання, які ви порушили, вони роблять наш діалог занадто вкрай важливим. Because Olga mentioned about exams and this talk during examination session. Пані Ольга заторкнула питання, вона заговорила про екзамени та те, що відбувається під час екзаменаційної сесії. But I would like my students to be active not at this the last stage of our cooperation, which is examination. Я But прагну I того, would щоб like мої students to be involved in every single meeting прагну and every досягнути single того, class. прагну досягти тої мети, щоб студенти були активними не тільки під час останньої стадії нашого спілкування, тобто під час екзаменів, але щоб вони займали активну позицію і спілкувалися під час усього процесу. But again, some of them are willing to cooperate with me and to go into dialogue, but some of them not specially. They don't want to be involved. Але знову ж таки, деякі з них налаштовані до того, щоб вести зі мною діалог і підтримувати спілкування, але деякі з них не дуже цього прагнуть, вони не хочуть. So let me tell you what I am doing during my classes. Дозвольте, я поділюся своїм досвідом, що я роблю, а саме, що я роблю під час своїх лекцій. I issue handmade coins, and they are called Klich coins. Я видаю валюту саморобну, яка зветься кліх монети. This is an example of three Klich coin notes. So this is three up Це front. купюра, яка дорівнює 3 кліх-коїнам. And reverse is my signature. Із зворотньої сторони. Just to avoid fraudulent practices by some of the students. Щоб уникнути підробки, яку практикують деякі із студентів. So I have 3 pieces, I have 1 piece, I have 2 piece notes. Every single is handmade. Купюри вартістю 3, 2 та 1 кліх-коін. So each of the students who contributes in form of a comment or in form of an opinion on some issues I am referring to, can be granted, this note from 1 till 3 according to the value of contribution. Okay? Тобто кожен із студентів, який бере активну участь у наших заняттях, який робить якісь коментарі чи
тобто будь-який внесок робить, він отримує відповідно до значущості свого внеску, він отримує ці кліхкоїнти вартістю від 1 до 3. During our first lecture, the first meeting, students are informed about how many click coins earned during the whole semester, how these click coins will affect the final grade of a given course. На першому занятті студентів я доводжу до їхнього відома, пояснюю, як оці кліхкоїни, кількість зароблених протягом сесії, під час занять, кількість зароблених кліхкоїнів, як вона позначається на екзаменаційній оцінці. Generally speaking, the final grade of a course is composed of two elements. Взагалі, кажучи загалом, остаточна оцінка, вона складається із 2 компонентів. The first component is involvement in the lecturing and teaching process, students' involvement, measured by the numbers of click coins. Це є ступінь участі, залучення студентів у процес навчання та викладання, і за які він отримує ці клік-коїни. And the second part are grades from essays, from group projects, and other written forms of examinations. А друга частина складається з оцінок, які отримані за письмові роботи. Це есе, групові проекти і курсові роботи, тобто будь-які письмові роботи. Sorry for bothering you with all these details. Прошу пробачити вас, що я... The message is that students' involvement in the lecturing teaching process is absolutely essential and should be assessed, should be graded also. Я прошу пробачити, що я обтяжую вас такими подробицями, але головний меседж, який я хотів довести до вас, що залучення, активна участь студентів в процесі навчання і викладання, вона має оцінюватись. There is one iron rule in assessment of students' activities. Є одне залізне правило у оцінюванні активності студентів. The higher number of click coins receive people who ask very good questions. Найвищі кліхкоїнти, найбільшу вартість кліхкоїнів отримує той студент, який задає найкращі запитання. Okay, and this question can be addressed either to me or this could be a question addressed to all of the colleagues in the classroom. І це питання може адресуватися як мені особисто, так і решті присутніх в аудиторії колег. Because to pose a good question is an art. Тому що для того, щоб задати добре запитання, це мистецтво. Okay, so let me close down this issue. Добре, because I will давайте, я на цьому my presentation. Let me go further, okay? І буду просуватися далі по нашій програмі. Any comments, you are more than welcome. І знову ж таки, якщо у вас виникнуть будь-які коментарі, я буду дуже вам вдячний. Дозвольте коментар.
Oh, May yes, yes, both yes. recommend. Олена, Так, окей. так, Ага. пані Олена. Хочу вам сказати, що стобальна система, до якої ми перейшли, вона і дозволяє залучати активність студентів, так, їх залучати не лише на практичних заняттях, надаючи їм бали за відповідь, а й так само залучати, доповнювати, працювати на лекції, коли на лекції теж ставиш певні якісь проблеми, і це дає тобі можливість отримати додатковий бал, який потім тобі сплюсується. І ти отримаєш позитивну оцінку вже за підсумком. Mikola, please be Yes, so yes, kind yes, yes, and yes, yes. translate very carefully and very, with the greatest care. I'm Because, trying my best. I see some very interesting I'm elements. trying. So be precise. And I can assure you that I'm trying my best. If Okay, something yeah. is not clear, Okay. we will ask to repeat. So the modern testing system, which is being introduced now, it allows us not only to evaluate the practical studies, but as well during the lecturing. The problems, I pose the problems to students, and I'm awaiting from them the proposals as far as solutions are concerned. Ще можна, професоре, Є, ще можна? Я хочу вам, Олена, трошечки таке зауваження зробити відносно тестів. Я страшний противник тестів, страшний, але я їх використовую, де так, якщо відповідь студента «да», «ні», ну якщо я хочу почути глибину його знань, я тести не використовую, я тільки співбесіду використовую. Як ви скажете, пан Яцек? Тести можуть дати об'єктивну інформацію про знання студентів. Okay, I hate tests. Okay, Yes, I hate. yes. And if only I have an opportunity not to do this, I do not do it. I do not do it. Я ненавиджу тести, і якщо тільки у мене є можливість уникнути, я їх не роблю. Дозвольте, пані Ольга, дозвольте. Я про тести не говорила. Це не про тести. Коли ми маємо стобальну систему, студент протягом семестру має набрати по дисципліні 100 балів. І ми йому платимо балами за його активність. Це інше, це інше. Okay, Mikola, you may not translate this because I had the very strong feeling that Olena did not refer to tests, and he just acknowledged this. So I do follow, but let me finish this issue of whether Klich is doing tests or not. Я зрозумів дуже добре, що мова тут не йде про саме ці тести, про які викликали реакцію, але я хочу завершити про систему Кліха, як він відноситься до тестів. If I run my own subject, okay, and I have 30 teaching hours per semester, and this is my course. Якщо я веду свій курс свого предмету, який має 30 годин в семестр, і якщо це мій власний курс, I would never ever do a test. Я б ніколи ні в якому разі не робив би тести. Але I had 10 teaching hour module
at the Jagiellonian University at the Collegium Medicum. And this was 10 teaching hour module on management of hospitals. У мене є ці 30 годин, які я веду в Ягелонському університеті в медичному колегіумі, який називається менеджмент медичних закладів. And people from Collegium Medicum, they do tests. І люди з цього колегіум медикум, він зветься, ця колегія, медична колегія, вони проходять тестування, вони складають тести. So I was forced to write 5 questions for the tests. They proceed. І тому я був змушений, мене змусили написати 5 запитань для тестів. Because my module was one of 6 modules in a very extensive course. So this was one test for all of the 6 modules. Тому що мій модуль, він був один з 6 важливих модулів, які вкладалися в тест. Тобто мій модуль був одним із питань, які виносилися на тестування. So I had no choice. I had to write this 5 questions. So тобто it was not my decision. Okay? У мене не було вибору. Я мав написати ці 5 запитань. Excuse me, 6 modules and 5 questions. Am I right? No. 6 modules, 10 teaching hours each. Ага. Okay. Тобто 6 модулів по 10 викладацьких часів кожний. Yes, and it was one test for all of these 6 modules. І був один тест для всіх цих 6 модулей. Це як один екзамен. Okay. So and that is I was forced to do this, but і я був змушений, мене змусили це зробити. So let me forget about this. Добре, забули. Проїхали. Now quite critical comment on what working group on modernization of higher education did. As you see here, in September last year, I paid a visit on European Union website, looking for some outcomes of this working group. And as you see, the group terminated their activities. The last meeting took place in July 2020. There were 14 meetings. Okay, there were 48 people involved in this group, but what makes me very, very, very sad is the number of observers. Maybe you see that this is 0 here, 0. Nobody was interested in looking what this group done. Okay, what was done? What were the outcomes of their work? May I? And this, sorry. Yes. Я хочу виступити з деякими критичними коментарями щодо висновків і результатів, які були досягнуті у роботі групи високого рівня з реформування вищої освіти в Європейській Унії. Я у вересні минулого року відвідав один з вебсайтів Європейського Союзу і був вражений результатами і дуже розчарований, тому що
Вона закінчила свою роботу і до останнього червня минулого року вона провела 14 засідань. В них брали участь від 4 до 8 осіб, які були залучені до цієї роботи. Але щодо участі спостерігачів, всюди стоїть цифра 0, тобто не було ніякої зацікавленості у спостерігачів, щоб відвідувати засідання цих експертів з групи високого рівня. Which leads me to the conclusion that quality of teaching does not belong to the top priority issues in the European Union at the moment. Що дозволили мені дійти сумного висновку, що якість викладання не відноситься до першочерговим питанням Європейському Союзові на даний момент. Have still 10 minutes, so would like to draw your attention to one interesting publication. Ще є 10 хвилин, тому я хочу звернути вашу увагу на одну дуже цікаву публікацію. And this is a monograph by Andrea Gideon on higher education institutions in the European Union. Про вищі учбові заклади в Європейському Союзі. Let me go quickly through the main conclusions of this book. Дозвольте швидко глянути на висновки, пробігти по висновках, які були зроблені у цьому виданні, в цій роботі. Let me start from saying that so-called Lisbon strategy, according to which European Union by the year 2010 should be the most competitive and the dynamic knowledge-based economy in the world. This was the goal of so-called Lisbon strategy. Дозвольте зупинитися на Лісабонській стратегії. Європейська Рада в Лісабонській стратегії у 2000 році заявила, що його стратегічною ціллю на майбутні 10 років буде перетворення Європейського Союзу у найбільш конкурентно спроможну та динамічну економіку, засновану на знаннях у світі. So the establishment of so-called European research area and especially the Bologna process, you know for sure on Bologna process, these two were the components of the strategy. Що вся ця європейська система і Болонський процес, а я впевнений, що ви знаєте, що ж таке Болонський процес, це було частиною цієї стратегії. The irony is that not only by 2010, but also by 2023, European Union has not achieved this goal, namely the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world. І іронія полягає в тому, що не тільки до 10-го, але й до 23-го року Лісабонська стратегія не досягла своєї мети, тобто перетворення ЄС у найбільш конкурентоспособну, динамічну систему освіти. Now, there are many detailed reasons why such a goal has not been achieved. And here you have just a few examples of these negative factors. Є дуже багато детальних та обґрунтованих пояснень, чому ця мета не була досягнута, і тут наведені деякі із зазначених фактів.
higher education institutions Вищі учбові заклади operate according to very diverse national models. вони працюють відповідно до дуже розгалужених національних моделей. To say more, as you see on this last sentence on the slide, member states remain reluctant to establish a coherent supranational strategy. Якщо ви більш за те, якщо ви подивитесь на останній булет на цьому слайді, то ви побачите, що держави-члени, як і раніше, не бажають встановлювати послідовну наднаціональну стратегію. The situation in the European Union at the time is that strong higher education institutions, meaning big and well-established European universities, they defend the market. So it is very difficult for newcomers to enter the market. Okay, so all big universities act as fiercely defenders of their position. Справа полягає в тому, що найбільш респектабельні, поважні та старовинні університети авторитетні, вони захопили ринок і вони відчайдушно захищають цей ринок. І вони чужинців нових, які приходять, вони, звичайно, що вони відстороняють. І дуже важко пробитися на цей ринок. Even when we analyze research in a very narrow sense, one may observe a tendency towards applied research as opposed to basic or fundamental research. Applied research is preferred. Навіть якщо ми заторкнемо питання щодо досліджень, які проводяться, то ми побачимо, що більшість з закладів, вони пристають на сторону прикладних досліджень на противагу до фундаментальних. There is a very strong tendency towards commercialization of research. Спостерігається дуже сильна тенденція щодо комерціалізації дослідницької роботи. If you research in area which can be quite easily commercialized, you win. Okay, you win. You are preferred because the outcomes of your work can be monetized, can be sold to the market. Якщо ви виконуєте дослідницьку роботу, яка дуже легко яка може бути дуже легко комерціалізована, тобто яка може бути переведена у гроші, то це заздалегідь визначає вас як переможця. Only 2 minutes left, so I must conclude this part. But I would like to ask you to reflect on this question put in red, the last line. Але я хотів би запросити вас прореагувати на рядки, які написані червоним кольором. This originating from liberal theories and liberal parties attitude, according to which a university is a provider and a student is a customer.
So we have this more commercialized attitude. University as a provider and student as a customer. So Це this new твердження, воно attitude. витікає, це твердження витікає від ставлення, яке виходить від ліберальних партій, які твердять про те, що учбовий заклад – це є постачальник, а студент є клієнт або замовник. Тобто вони конвертують процес навчання в вищому учбовому закладі між університетом та студентом як клієнт та постачальник. Замовник та виконавець. Yeah, and the question is such an attempt suitable for a higher education? It is really a good idea to treat our students as customers with all the rights of customers. І я відтак я ставлю запитання, чи це є добра ідея переводити стосунки, як це було вище сказано. Якщо наш студент-замовник, то ми маємо орієнтуватися на виконання замовлення цього клієнта. After 15 minutes break, I will provide you with a shocking example coming from one of the private Polish university. Okay? Через 15 хвилин перерви, потім я наведу вам приклад із приватного учбового закладу, який є шокуючим. And we'll be more than happy to listen to your comments and your contributions regarding these questions. І я був би щасливий, аби почути ваші коментарі і ваш доробок в нашій дискусії щодо цього питання. So let us have 14 minutes break. Let us reassemble at the 7:45 your time. Добре, давайте зараз на 15 хвилин перервемось і за 15 хвилин до 8 знову зустрінемось. Okay. Mikoła, many thanks. Many Thanks for nothing. No, many thanks. I'm pleased. I'm pleased Okay. to help you. Так, шановні колеги, у нас одна сесія, ви можете відлучитись і потім перейти по тому самому посиланню, або залишатись просто так само в Zoom. Байдуже, я просто не звернув уваги, що у нас сьогодні 3 години. Я думав, що Так. Так і було там, да? Так. Бо я не побачив щось. Добре. Добре. Ну, Тоді, я на через 16 хвилин повертаємося. Дякую. Добре. Дякую вам. Мгм.
we must wait for Mikołaj. Yeah. Okay, 1 minute, yeah? Yeah. All right. Now, dear colleagues, maybe there are some of you, I see chat. Okay. Yeah. Good. Olesia. Okay, good, Olesia. Okay. Okay. Excellent. Very good. I do hope that all of you may follow Olesia's position and Olesia's answer to this question. Okay. Yes. Thank you. And here. Okay, we have one more. Okay. Yeah, the name is university. A Yeah. colleague from Uzhhorod National University Yeah. just to thanked us. Okay. But back to the question and back to the Olesia's position in this respect. Olesia, as far as I understand, is in favor of this customer-provider relationship, which by definition is good, but Олеся, як мені здається, вона підтримує цю формулу. Замовник та виконавець, яка сама по собі непогана, але first the short introduction and then the case. Спочатку невеликий вступ, а потім сам приклад. We have near 400 universities in Poland nowadays. В Польщі зараз працюють більше як 400 університетів. There are slightly more than 100 public universities. So nearly 300 are private universities. So we have this 300 private and 100 public universities. Тобто у нас є із цих 400 десь 300 приватних закладів і 10 державних. And the case I would like to share with you comes from a private university. І випадок, приклад якого я хочу вам навести зараз, він належить до приватного закладу. A colleague of mine used to work for such a private university. Один з моїх колег якось працював у такому приватному університеті. And he was a person with a certain set of values and respective good knowledge was very highly ranked by my colleague. І цей мій колега, він дотримувався деяких встановлених принципів, і один із таких принципів – це було добре знання. In practice, this meant that some of the students in this private university, according to him, did not meet criteria to pass the exam.
І відповідно до цих принципів, на його думку, один із студентів не мав достатньо... Mikołaj, some of, not just one. Деякі, вибачаюсь, не один із студентів, а декілька студентів не відповідали цим критеріям, які мали означати добре знання. So they did not pass the exam. І таким чином вони не склали іспити. So those students who failed appeal to the rector of this private university. І група студентів, які не склали іспити, вони звернулися до ректору цього приватного закладу With the following question. з наступним запитанням. We pay tuition fees. Ми сплачуємо внески за навчання. We pay for our education, so we expect diplomas. Ми платимо за нашу освіту і тому маємо право очікувати на отримання дипломів. The rest of the lecturers at these private universities were more liberal in a sense that they are allowed to pass exams even by students who did not possess required set of knowledge and skills. Решта викладацького складу була більш ліберально налаштована, і вона дозволяла студентам, які навіть не обладали набором цих знань, які відповідали вимогам, складати іспити. Especially when deans and the rector of this university during informal talks suggested that, yeah, well, let them go. Особливо у випадках, коли ректор чи керівництво цього університету, воно у приватному спілкуванні ставилося так: добре, нехай вони йдуть собі. So, of course, that everybody can find a positive example and a negative one. Звичайно, при бажанні кожен із нас може віднайти як позитивні приклади, так і негативні. French say an example ce n'est pas preuve, okay? So the example cannot be treated as proof. Як твердить одна з французьких прислів'їв, приклад не може слугувати доказом. I see another contribution by Olesia, but it is in Ukrainian, so I do not follow whether this is a translation of what she put in the first message in English or whether it is another issue. So, Я бачу ще один доробок, який написала пані Олеся, але... Okay, sorry, I cannot follow, so must skip this. Because it is in Ukrainian, sorry for my so strong limitation. Українською мовою написано, тому я вибачаюсь за те, що я Okay, trying to summarize this part of the presentation. Намагаючись підбити рису під цією частиною мого виступу, one may conclude by a very trivial statement that exchange of knowledge and especially experience each of us have may be useful even if we work
on a day-to-day basis in different universities and in different systems. Можна зробити такий підсумок, висновок, що власний досвід кожного із нас, незважаючи на те, що ми працюємо в різних університетах і системах, він має вагу і має свою рацію. I promised to present barriers indicated by our European colleagues. So let me now go to these barriers. Я обіцяв вам навести перешкоди, які виникають в європейських закладах, і давайте для якісного викладання та навчання в Європейському Союзі. Давайте перейдемо до цього матеріалу. But I would like to ask you to look at these barriers from your Ukrainian perspective. Look at these barriers from your perspective and try to assess to what extent these barriers are unique for European Union countries. Але я запрошую вас звернутися, поставитись до цих перешкод з вашого власного досвіду і дати відповідь на питання, наскільки унікальними є ці бар'єри для тої чи іншої системи, чи взагалі універсальні. Just to save time, I am not going to read them. Let's proceed with translation into Ukrainian. Заради того, щоб скоротити час, я не буду зачитувати ці бар'єри, а зупинимось просто на тому, що ви прослухаєте переклад. Отже, бар'єри до якісного викладання та навчання – це відсутність інституційної та державної підтримки, відсутність інституційного лідерства, відсутність стратегії підтримки якості викладання та навчання, слабкі відгуки учнів. Викладання не винагороджується належним чином, навчальні програми не виражають реальних потреб, успішність учнів у навчальній діяльності не оцінюється належним чином, системи підтримки студентів не працюють належним чином, слабка мультидисциплінарність і глобальна орієнтація, сучасні IT-технології використовуються рідко, по крайній мірі, до часів, коли пандемія ковіда вразила. Are you surprised by this list? Is anything new for you? Чи ви почули щось нове? Чи ви здивовані цим списком та переліком перешкод? Так чи ні? Each of them applies, I would bet, for Poland, for Ukraine, for Romania, Bulgaria, maybe Cameroon, maybe India, maybe China and Japan. Okay? Я вважаю, що в більш чи меншій мірі це стосується Камеруну, Індії, Японії, Болгарії чи Румунії, чи України теж саме. Now more precise characteristics, and again we come back to this relationship between research and teaching. And in the first bullet we see that in vast majority of European Union countries, an academic career is much strongly linked to research than to teaching.
Ну, тепер повертаючись до базових характеристик, тобто до співвідношення викладання та академічних досліджень, у першому параграфі міститься твердження, що у більшості країн-членів Європейського Союзу академічна допомога тісніше пов'язана з науковими дослідженнями, аніж з навчанням з точки зору початкового відбору під час співбесіди та подальшого просування по службі та винагороди за результат. And since each of us possesses only at average 16 hours per 24 hours for work, these hours can be very skillfully and wisely spent. So either we will spend this time to mastering our teaching skills, to read with adequate time and adequate speed essays of our students and projects. Because on the other hand, we have this Damocles sword, which is publish, 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 or publish or perish. Real dilemma, also in the European Union member states, higher educations. Оскільки ми виходимо з того, що у добі є 24 години і десь більш-менш 16 годин ми можемо працювати, то перед нами постає таке сакральне питання, чи ми можемо більше приділити уваги та глибше поринути у перевірку, читати та перевіряти есеї, письмові роботи наших студентів, чи те, що нам диктує, як Дамоклов меч над нами вісить, це публікації, публікації і публікації. Good teaching is awarded at universities, including my university, but there is a considerable difference between financial bonuses for good teaching and financial bonuses for publications in respective and highly ranked scientific journals. Звичайно, гарне викладання, воно теж береться до уваги і винагороджується у моєму університеті, але винагорода, яку ви отримуєте від публікації у високій категорії в научному виданні, воно не в якій, воно не йде в ніяке порівняння із тією винагородою, якою винагороджується викладач за гарне викладання. Sorry for Viewer. He sleeps close to me because he likes my teaching. Вибачаюсь, він спить до перешкоди, бо він спить дуже близько до мене, тому що він полюбляє гарне викладання. Back to the merit. I am going to give you a real example of these differences at my university. If you повертаємось до переваг. Я вам зараз наведу реальні приклади з реального життя, які відбуваються у моєму університеті. If you are the best teacher at the university, and you are number one for the whole university, and the university is composed of over 13,000 of students,
and Якщо ви 800 scientific researchers and lecturers. Okay, it's a big university. Forget details. So if you are the best, the number one, you may receive a bonus, which is approximately 2,000 Polish zloty. Okay, so you may receive such a bonus once a year, provided that you year by year are the best teacher. Jacek, excuse me, we are the mic was off and we are speaking simultaneously. I'm not sure that I was here, so let me repeat. Okay. So the issue is, вибачте, справа полягає в тому, що припустимо, що ви є топ-викладач номер 1, найкращий із викладачів в нашому закладі, а в ньому навчаються більш як 13 тисяч студентів і працює 800 викладачів, тоді, yes? Excellent. So you may have approximately 2,000 Polish zloty as a То reward. раз на рік ви можете отримати приблизно 2000 польських злотих. If, on the other hand, you publish in journals with more than 200 points, forget about this measure. It is a very typical measure. It is a very Polish measure, but represents the highest ranked scientific journals. А на противагу до цього, якщо ви опублікуєте одну публікацію протягом цього часу у висококотованому польському виданні, яке котується за індексом 200, забудьте про визначення, тому що це специфічна польська система котировки видань. You can have up to 15,000 Polish zloty reward. То за цю публікацію ви можете отримати 15 тисяч польських злотих. So you have 15,000 and you have 2,000. Тобто на важелях 15 тисяч і 2 тисячі. So one may maintain that teaching engagement is not highly rewarded. Тобто з цього можна зробити висновок, що рівень викладання, високий рівень викладання, він не отримує адекватної винагороди. This is an excerpt from Hyman's chapter. And just for your information, these are the very profound reform of higher education in some of European Union member states. I would like to draw your attention to Poland and the year 2018, because next time I will comment on this, the latest reform of higher education in Poland. Я прошу запам'ятати цей приклад, тому що наступного разу я повернуся до цієї глави в системі вищої освіти у Польщі, і це витримка з висновків Людвіга Хаймана, була зроблена у 2018 році, яка називається «Порядок денний для вищої освіти» та приклад коледжу європейських досліджень, том 20. Very quickly, some of the latest experience by European countries in online learning and teaching. І дуже швидко глянемо
досвід деяких з вищих навчальних закладів ЄС під час пандемії SARS-CoV-2. Shall I translate or what? Yes, please. Okay. Just the basic, namely that 95 of European universities switched to distance learning. So nearly all Значить, of дуже European швидко 95% університетів перейшли на дистанційне навчання під час пандемії. Це за даними, наведені за даними Європейської асоціації університетів. And only 6% of respondents to 108 survey Опитування опубліковано цим виданням, що лише 6% респондентів оцінили свою освітню систему як готову до пандемії. Look at this, because this is a very characteristic number. In the UK, nearly 70% of academics reported inexperience in online teaching before the crisis. У Великій Британії ірландське національне опитування цифрового досвіду показало, що 70 викладачів не мали абсолютного досвіду онлайн-викладання до кризи. But as the problem of online teaching from the student's perspective is concerned, over 40% declared not being able to keep their concentration for more than 1 hour straight. Але з перспективи студентів віком від 18 до 25 років експрес-опитування показало, що 41,1% респондентів заявили, що не можуть утримувати концентрацію більше 1 години поспіль, тоді як 28% вважають це важко залишатися зосередженими більше 2 годин. So in total, we have nearly 70% of students not being in a position to follow the online lectures longer than 2 hours. Тобто, загалом кажучи, більше як 70% студентів не могли зосереджувати увагу на навчанні на протязі часу більш ніж 2 години. Look at you. Vast majority of you are bored to death. Погляньте на себе. Більшість із вас, вона до смерті знуджена. Now. Тепер. And this is fully understandable. І це цілком зрозуміло. Because online learning is not, and this is my very subjective assessment, is not a good tool for active interaction between a lecturer and the audience. І це цілком природньо, і я висловлю свою особисту думку, яка полягає в тому, що онлайн-освіта, вона не є гарним інструментом для інтерактивного навчання. There are some quite interesting and comparatively recent articles on teachers' digital competencies.
you may find that these competences are not so impressive. Staying for a while with No. text. Sorry. No, yeah, we are too much involved. Could you come back? Yes. So, таким чином, це є дуже цікавий приклад, одне із нещодавніх досліджень, яке було опубліковано в Міжнародному журналі освітніх технологій у вищій освіті. І вона стосувалася цифрових компетенцій викладачів вищої освіти, систематичний огляд літератури. Окей? So the results were just moderate. This is a good source of information on digital learning in higher education and quite recently published. Це є дуже важливим джерелом інформації про цифрові інформаційні системи серед тих, які нещодавно були опубліковані. If you are interested, I may recommend this. And якщо це цікаво, я можу вам це запропонувати. And let me end this part by a reference to the quite recent decision by the European Union, and Ursula von der Leyen declared or introduced this digital education action plan until 2027. І дозвольте, я завершу цю частину нашої лекції висновками, які зробила пані Урсула фон дер Ляйн щодо висновків європейської освіти, план дій у галузі цифрової освіти на 2021-2027 роки. Був запущений цей план Європейською комісією. За допомогою цього плану мета комісії полягає в тому, щоб винести уроки з кризи COVID-19 і зробити системи освіти та навчання придатними для епохи цифрових технологій. Luckily enough, I have just reached the retirement age, so will be free with this digital education initiative because I'm far from supportive in this respect. Я, на щастя, досяг пенсійного віку, тому я можу уникнути від цієї системи цифрової освіти, тому що я не дуже оптимістично ставлюсь до цього, цієї ініціативи. There is, as always, room for questions or comments. But I would like you to allow me to switch to my second presentation, and I am begging Ihor to allow me to share with you the second presentation. Звичайно, завжди залишаю за вами таку можливість задавати питання та коментувати, але я прошу Ігоря надати мені можливість перейти до другої частини моєї презентації. Can you see the second presentation? Вибачте. У мене одне питання, будь ласка, можна? Пані Джезек, я хотіла запитати, зараз безпосередньо відбувається навчання вже офлайн, правильно? У вас? Now you have online education, is that right? The answer is yes and no. Let me explain. Відповідь так і ні.
Yesterday, I had regular classes in a classroom. Okay, so I spent 6 hours in a classroom directly with my students. Вчора я мав як це стаціонарне, звичайно в аудиторії лекцію протягом 6 годин я спілкувався і викладав лекцію студентам в аудиторії, тобто офлайн, так кажучи. This coming Saturday, I have 3-hour lecture online. В наступну суботу у мене будуть 3 години онлайн-лекція. So, as you see, some of the courses are organized in a traditional way in classrooms. Some of the courses are organized still online. So, Тобто, yes and no. Ви можете бачити, що деякі з курсів у нас проходять в традиційній формі, а деякі онлайн. Тобто відповідь буде так і ні. Дякую. A very rough estimation could be that approximately 60-65% of all of the lectures are in class, 35 online. Грубо підраховуючи, 60-65% академічного часу я викладаю в аудиторії. No, Mikoła, at my university. В моєму університеті. В Yeah. моєму університеті викладається офлайн і 35 онлайн. So, thank you. Very important question. Very Дякую. Yeah. Дуже важливе Important. питання. Important. Дякую. Important. Важливе. Мгм. Okay. Based on your question, let me complain a little bit. Знову таки ж, стосовно вашого питання, я хочу трошки пожалітися. Поскаржитися. Over the last 8 months, I chaired 4 defenses of a doctoral thesis. На протязі останніх 8 місяців я головував у комісії із захисту дисертації. Imagine that our vice rector is opposed to organize defenses of PhD on site in a classroom or in a room. І уявіть собі, що наш проректор, він виступав проти того, щоб захист проходив офлайн, тобто в аудиторії. So can you imagine a proper PhD defense online? It's a nonsense, a complete nonsense. Чи ви можете уявити собі захист кандидатської дисертації онлайн? Це абсолютний нонсенс. That's a scandal. That's a scandal. And I wrote a special letter to Deputy Rector Я saying написав окремо we листа з цього strongly питання disagree with such a проректору, що system. ми дуже сильно виступаємо проти такої системи. And we were promised that from September this year, defenses will take place in a room. І нам пообіцяли, що з вересня цього року захист буде проводитися офлайн в аудиторії. Jesus Christ, 7 minutes left for student-centered learning and teaching. О Боже, 7 хвилин залишається на системі освіти, сфокусованому на студентах. Студентоцентричній системі освіти. I strongly recommend to you this publication. It is really good and is available on website. Я б дуже сильно рекомендував вас ознайомитися з цією публікацією Манія Клеменчич, Мантія Спутність, Грета.
картування та аналіз практики навчання та викладання, орієнтованої на студента. Корисні знання для підтримки більш інклюзивної, високоякісної вищої освіти, аналітичний звіт. Ця робота, ця публікація розміщена на веб-сайті також. I would like to draw your attention to diagnosis presented in this report. І особливу увагу я би запросив вас звернути на діагностику, яка міститься в цьому звіті. As you see, in European Union countries, systems are still living in a teacher-centered paradigm. Як ви бачите, у більшості з країн ЄС здебільшого процес навчання, він живе в парадигмі, зорієнтованій на вчителя. This must be changed. Ця система має бути змінена. So that is why this concept of student-centered learning and teaching, SCLT, is formulated. Ось тому було сформульовано завдання центром, студентським центром викладання та навчання. І трактовка тут така, що навчання та викладання орієнтовано на студента – це загальний підхід до проєктування процесів вищої освіти, який базується на концепції студентського агентства. Yes. Це агентство зветься SALT, і воно ця позиція в першу чергу стосується здатності студентів брати участь, впливати та брати на себе відповідальність за свої навчальні шляхи та середовище, щоб отримати трансформаційний досвід навчання і таким чином досягти глибших результатів навчання. Thank you, Mikola, very, very much. Let me explain why I put take responsibility in bold here. Дозвольте мені пояснити, чому я жирним шрифтом підкреслив брати відповідальність. Students cannot be treated as clients. До студентів не можна ставитися як до клієнтів. Some responsibility for the process of teaching and learning. Мають брати певну відповідальність за процес навчання та викладання. Okay, let me end with the core elements of student-centered learning and teaching, so-called ecosystems. Добре, дозвольте мені закінчити основними елементами екосистеми цього студентського SCLT. So our curricula should be student-oriented. Okay? Наш порядок денний має орієнтуватися на студента. Our assessment also should be focused on students. Наше оцінювання також має фокусуватися і бути орієнтованим на студента. Unfortunately, there is no time to develop on this flexible learning pathways. На жаль, нема зараз достатньо часу, щоб розвинути це положення про гнучкі шляхи навчання. Luckily enough, our last meeting on June the 27th will be on tutoring, so such alternative pathway will be presented to you. На щастя, наша остання зустріч, яка відбудеться 27 червня, буде присвячена тюторингу, і там буде
певний простір часовий для того, щоб більш докладно вам про це доповісти. And last but not least, on this slide І is останнє за порядком, але не за значущістю у цьому списку на слайді. is learner support. Це підтримка учнів. We as university lecturers Ми, як and university teachers, університетські викладачі, we are responsible for our students. ми So несемо we are відповідальність за наших obliged студентів. to support them, Ми to help them. зобов'язані, іншими словами, ми зобов'язані підтримувати їх. Some of us, I may even say most of us, are very dedicated to lecturing and to our students. Деякі з нас, або краще я б сказав, більшість з нас є дуже відданими процесу навчання наших студентів. And each of us supports students in various forms. І кожен із нас підтримує студентів у різноманітний спосіб. A trivial statement for the last minute of today's presentation. І дозвольте мені навести дуже тривіальне твердження в останню хвилину моєї презентації. My over 40 years experience in teaching and learning За мій більш як 40-річний досвід викладання і навчання allows me to say дозволяє мені сказати, that even people of age 20, 21, 22, and even older, що кожен із учнів, починаючи з 20, 21, 22 років і навіть більш старшого віку, some of them behaves like children. They're lost in the environment. They are lost at university. They are lost at higher education institutions. Що деякі з них, або багато з них, вони поводяться як діти. Вони почуваються розгубленими у цьому університетському довкіллі. So this puts on our arms even more responsibility for them. І цей факт, він накладає на нас навіть більшу відповідальність за них. But it must be an equation. They must be responsible for themselves and we are responsible for them. Okay? Both ways. Але тут має бути рівняння, що ми маємо бути відповідальними за них, і вони несуть відповідальність за нас. Thank you for today. I'm deeply sorry for such a chaotic presentation. Я дуже жалкую за такий досить important for me are your questions and comments. Хаотичний спосіб, у якому відбулася наша сьогоднішня лекція, але для мене занадто важливі були ваші коментарі та почути вашу думку. Many thanks to Olga, to Natalia. Особливу подяку хотів би висловити пані Ользі, Наталії, Олені і Олесі. Ну, ви почули ваші імена. Unfortunately, I haven't had the chance to listen to Olesia, but I could read what she put on chat. Many На thanks. жаль, я не мав змоги Олесю вислухати, але я прочитав, що вона виклала у чаті. Thank you a lot and see you on June the 6th.
Велика подяка вам всім і до зустрічі 6 червня. Thank you so much. Дякую. Thank you. Дякую. Дякую. Thank you so much. you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Okay. Mm. Let me check for the last time the. Thank you so much, Jacek. It was very interesting. Thank you. Thank you. Have a nice evening. Bye.